Alright, tutandise obudde bugenderedde. Oli ku the big story ne Joseph Tamale Mirundi ku Baba Television. Mirundi yabadde taliiwo, nze mbadde wende. Not you. One day. It is you came late. A student came late. A pupil came late. And the teacher asked him, "Why are you late?" "I've been walking behind a slow dog." "It's not me. I feared the slow dog. I found a group of illiterates." You see, the same spot where I complained 2 weeks ago, in the case you did not have corrupt companies, competent companies, such a potholes would be filled at night. Mwine ekimotoka ekikubata etaala highway nayo bagisiba. Kakati your problem is you cannot find an engineer there. These are illiterates abafeedinga ku nfuufu. Obuvungu bwabwe bwonna kuota nfuufu. Kakati when I need an illiterate is handling a tractor and he sees a line of vehicles parking, he consoles his illiteracy. Naye mulimu gwa maanyi nnyo nsiba n'abagenda mu ddwaliro n'abagenda okusoma. An engineer cannot do what these illiterates do. Balina okusiba oluguudo bakole. Andi nkugambye babikola kiro, ebibuga mu Europe babyoza kiro. When the traffic is low, bakuba top company. In fact, I've written a book back about blocking the road. Back to the same mujini. What is that? Banyamwezi never inland traders bakolanga emijini would be the modern hotels mailo 7. Kakati kye bakolanga nga bano abasimbula bagupamamu baleka bagwonoonyeemu bannaabwe bayole omujini. Yes, it was a practice. Kakati kamanda yayinza ng'obbaga nti mukyagenze ne muyoolamu bye mwakoze ekyo. Kakati everywhere you see back to the same mujini, the corruption they did 10 years ago is haunting them. Everywhere the mistakes are done. Uzitunuulira. Why should 40 people die ono ekinala? Yes, oyinza n'okukola calculations nga tebafangako bwe bati. 1, emmeri bazisola mu nnyanja nakuga nti 5 vessels were deliberate sanka in Lake Victoria. Musajja n'ayagala ozijjayo, engini y'amazina amugamba nti 1, the president has written to us allowing you to retrieve the sunken vessels. You are allowed on 2 conditions. 1, you'll compete with others. The second point, if any of them is damaged in the process, you pay. Ingini y'amazzi. Nibakwate emmeri y'essese. Sinnatege erinnya lyogerako. Lwe luguudo lwayo. Ingini ya what? Oluguudo lw'essese lwe luguudo lwayo. When you go to Britain, trains are private, but at the end of the day babala, the government never topingirako. That was the intention of a Mary. A Mary ekola luutu eki. Ate bwe baagulayo abanene who have lost power now, they are no longer power brokers, essese. A Mary baagiwamba n'efuuka person. Ekola omulundi ogwo oluguudo lw'essese ate naye ebulira mu nnyanja. Ne muddira amaato in the case of Lesotho. Amaato agayingini gonna mwagakubanga mubbayo empuuta. Kakati abasajja ne babeeraawo teri Lesotho abavubi beemanyi bagoberera. Kakati are you not going back to the same mujini? You are going back to the same mujini. Everything is revived. Everything is why? You made mistakes earlier, and this is what makes new governments and leaders popular within a very short time. Bo bakwata bukwasi ne bagamba nti bano babadde bakolaki nti babadde balekawo ebintu omanyi balowooza nti all of these things will be exposed when Museveni has gone bamublaming bibakwatiddemu bazeemu omujini gwabwe gwe baanyamu. Now, Mirundi naye nkuleetedde nga tonampa byondeetedde twayogera kati soke tugende ku kino. You know you are a highly respected person. You risk becoming... At times you say no. But I don't mind. You make your point. You are a highly respected person.
you risk becoming a clown. No. When you over decorate yourself with this katira mabibi yamba. Chichi. You understand? You just fuka ngono mwana ya no. Yalinga Uganda kulenza. You were scared. No, not scared. Don't bring me your cowardice. You went to Muhozi, you fear. I don't fear. This is over decoration. No, not over decoration. Bichibio yamba. How much is this suit? How much? It's very expensive. Can you afford it? That's why I'm wondering, how did you damage it by putting... Damaging it? Are you part of the MK? Are you part of the MK? You see, for us, how do they come in? When we were in the bush, they used to tell us, how do you expose an enemy? Era katinga ku omutitizi biri ebintu ebi byetukola mu strategy. President Museveni yategeera nti Kigundu tamwagala. Suleiman namulondo okubeera ku campaign team ye ya 96. What was the purpose? If you don't work for me, I know that you are an enemy. 2, even if you are my enemy, by accepting to work on my committee, even if you don't come, people will know. Tikisoko katenda kubanga ya mulonze nga tebamanyiganya. So Museveni benefits it twice. Kati mwe abatia niwe kukuma. No. Demonstrate. Those who are fighting him and those who is the Nkofira not enough? Because Nkofira has him holding. This is how I style myself. I've asked you, is it a mufumba? No. Is it a cheap item? No, it is not. Yes. So may I know. And I have 50 of them, of different colors. Nze njagalanga jjajja. Bwe njagala njagalira ddala anti gwe ne music galazi tozigenda. Kati ofunekeeza abaana n'abazzukulu ofune n'ezisala endongo. Mukiyitawo stage. Kati kwekiyitawo stage kubanga you cannot afford. The only thing you can afford if Baba had a staff uniform. Leka ffe abayinawo tukyakale. Obulamu bwa kiseera. Abakyakala tukyakale. Shi. Obulamu bwa kiseera. Kati yaggwamu. Naye yakyakalako. Yatinyafiga kweziri. Bade njagala kugamba. Lwali twogera ku Papa saakulaga portrait yange. This is Pope Francis. Wabawo. Blessing me. Sige ekifaananyi bulungi Papa Francis. I thought it was the other Pope. Francis yajja tebakugobye dda. Esaka tebanakugoba. I went to the Vatican. He spotted my rosary. And I knelt it before him. Abantu ekifaananyi bakirabe. That's Joseph Tamale Mirundi. A Catholic who does not he called me church. Ask God for 3 things. I think I enumerated them to you before. Papa yakugamba. You know you were a politician. Ask God for only 3 things before I bless you. Musabe ebintu bisatu. No musaba. Mama wange to live longer. And she's living longer. Yes. To unite my family. I'm not sure. And money. I'm a person who has been suffocated from all corners for 10 years. But I still have money to spend. I'm helped. Like this is sickness. I've been helped by many friends and brothers. This is an Italian who grew up in the Argentina. Abazungu tebabalangamu. Abazungu abayitali bafuga Vatican emyaka 10 ne bamanya enywedde. Kati muleeta mu Poland ne bamuleta. Kati mulete German. This is religion. Yes, it's more because you are religion, which does not change. You are Catholic till death. I'm not a religious zealot. I'm not. The Rosary fights for peaceful battles. When it comes to fierce battles, as 3 battles, I go back to my tradition. Endanga muntu ya mu Uganda passport yebweru. Every issues will be handled in heaven. Naye tulina abatutabula abeetako bbira ne bakka mu Kabuli. Ne tubasangayo St. Peter n'atuwoza. So ensonga bwe banyanga olwanyisa sapule. When you see me in a rosary, then it's a peaceful time. I'm working for. Bwe bitabuka? I go back to my tradition.
Mirundi. Kakati This is a blessing. nze n'ekirala ekinsanyusa ennyo nti akalaba kano okalaba deception, masters of deception. Masters of deception ekugamba nti obuzibu bwammwe buli ku kintu kimu bamuno mwekiri tools of propaganda. Ensi etambulira ku propaganda, and propaganda is contrary to many people's perceptions, propaganda is not lies. No, propaganda is a packaging of facts to suit a certain target. A packaging. So Yes. it's a packaging style of Yes. facts. Yes. Yet When make I'm the going thing to a proper. university, I must, if I'm presenting a paper, but maybe I don't present the papers. Why? One day, You are not that professor, intellectual papers. a professor, how do you know that it is yours or not? Iranze bampitanga Mr. Test ya Makerere. Nzinga zirokosi waka sizikola, nga manyaba zikola. 90% n'omubuuza nti gitunnyonnyole nga tagimanyi. Yabadde na Nairobi ne bamukolera. Abaana babayita batya? Babayitanga batya? Baani ababe era kati Makerere gye bali abawandiika gundi courseworks. Namugaa nti gitunnyonnyole ku lubaawo okwo nga tagimanyi. Funa masinale n'akikola. But one day, a professor developed a theory, unlike yours, who says the professor is permanent. A professor must profess. You must write a book. Every year, Professor Nabu is so Professor and Professor Ani. Kota master ugenda nabo. A professor is a university title. The moment you stop ukija Kongo in a PhD, dokita kidu makubu ya. But once you're a professor is a university title, even in some universities in America, you can even have the first degree and become a professor. No. Nsibambi had no master's degree. He's benefiting from the economic professors. Kati nkugamba nti obote nakugamba we did not have qualified medical doctors at independence. The doctors, the Kisekas, the Rumuza and others, prominent doctors, they became medical doctors by law of parliament. They never graduated. But a revolutionary said, this from assistant, medical assistant, you are now, through a resolution of parliament, you are full medical doctors. How many people did they kill? Really, Kakati professor developing a theory, as is mandatory. Nagenda explaining at universities with his driver. The driver grasped whatever the professor was saying. Namuga nti nayo ni wano university nze kajogerenga professor guvuke driver. The man did it very well because having listened to the professor over time. Naye waliwo a stubborn student like Mirundi yamubuuza a complicated question. Namugamba that question is very minor. I don't need to waste my time on it. Let me call my driver to answer it. The right professor. There's so many papers. But when I'm preparing for university debate, then you must quote scholars. Museveni, don't quote Museveni. Museveni is not a scholar. That was not a scholar. Kakati when you are going to a university, in fact, I had 2 titles in Makerere of political science. Don't joke with me. Many of my political science lecturers wanted me. They used to get information which they had not got earlier. By the paper Uganda. By the time we were there, it was a full package. Kakati bwogenda mu byalo n'obabuulira nti bwe nagenda e Bungereza tebagenda kuwuliza bagamba atwewanirako. If you are addressing a group in the village, quote what they know, what applies to them. Kakati, no, you can tell them. At times people come to me and ask me, we have 4 NRM candidates. But what about the you choose every day.
obwebwamu abasoka mubikola ng'ogenda okukomerera ennyumba oteekako ki kalitunsi oba gasiya yes ate bw'oba ogenda okuzizika ettooka oteekako ki yes bw'oba ogenda okutinda omuggwa ogunayitako emmotoka nga tulina calivers oteekako mapaapaali oba nkoma yes is only because our people don't know the role of these institutions. A member of parliament must be knowledgeable and eloquent. Where you have a half of your MPs who go through 5 years and atakolanga made in speech, belated answered Yolabi. Because Mubialo is never gone. Nti omuntu ayagala okugenda mu parliament ajjeko mu kunganya amasomero ga secondary school mukaaga agogereremu. People disappeared. Kakati nkugamba nti ekitundu ky'obuyina mu Uganda propaganda. Abantu babazanyira ku kintu eki mwende mutekitegeera. Propaganda namwawulamu tuluzo propaganda bwe bakwatira soma wano. Tunjasise ekifaananyi kyange okitunuulira bubi. Afende none ekifaananyi ky'omukulu nze tanneesize. Oyinza ekikwatirwa fitina. Waliwo abajja ne mubawo okolera omwana nga basuna musu ne basuna bbebi. Naye omulala nga takaaba ng'amukutte. Ng'owamujja omwana akulereko ssanyu limutta. Kale. Kati ekitusomesa tools ngera kikubuulira kiki soke kusoma soke kutegeera tools of propaganda soke kusoma asoko some kale tools of propaganda tusoma tunafamanya abasoma votinga yes masters of deception by Joseph Tamale Mirundi yakawandiika ddi written on Monday, completed on Monday 25th November 2013. This book is a personal gift to myself to mark my birthday. Mirundi knows his birthday. But I disagree with my mother over the age. You can disagree with your mother. And I disagree. Mirundi, you cannot disagree with your mother over your age. She narrates a story where I was taken to a nearby parish to be baptized. They were baptizing me, George, according to the day's wound requirement. By the time in the 60s I grew up, I grabbed the priest because I wanted my name and stormed out of the church. Kati omwana omuntu akitegeera ati. You are around 7. I was 3 or 2. How did I know my name? Kukyalo kwaliko omusajja nga muyita George Mmese. Abaana ku ssomero bampita Mmese. So I must have been born earlier than that. The book is 56 pages. Oba nali mugezi nnyo. Brain yali ekola mangu. Completed on Monday 25th. It does not indicate which bookshops you can find it. There are many. We lwaki obufaako babugula. Babunoonya. Ati faba wandisi b'ebitabo olagawo bakasa. Ebyo biriwa. Watawandikanga na ku ddaame ng'oyikwera mu banda. Buba brief. Buba buto. Precise. Ne bwotoma articles z'amawulire. Wakyaliyo ebinene bino ebyagundi byewandika. Peruzi. Scanning. Who has the time to read these voluminous books? Mbalaba nga babiwandika. Kigula emitwalo 10. Ani akigula nga talya na mmere. Stick to one topic and write a priceable book, articulate and precise. Kwembagamba ganene gati ani agagula genda mu bookshop obuze byange ebirimu. Genda mu Uganda bookshop obuze byange ebirimu. Tools of propaganda. Number 1, bandwagon. This applies to a target group that can easily be manipulated into embracing a newly proposed idea. It appeals to emotions rather than logic. Ebisiyaga. Bandwagon. Bandwagon. This is bandwagon. Really? You jump on it, you jump on it, you jump on it. But if I can make an analysis, it was not necessary. They wanted to cover etekeerikiza okusokola abantu organize abo. They came almost in the same gun. Tifu abavuzi ba takisi
tukwata ekimotoka kyambali netukyekwekamu oba traffic yagala kubba manda ffe netuyitawo n'akabindo kaffe. You can call all the effort Parliament spent. I'm telling you, what it is us now. If today I have a lot of complaints about my health, can you say that the doctors who did the surgery did it very well, or I misconducted myself? You misbehaved. He is back. Museveni says we can do, yes, as a leader. He wrote and said, with or without but loans. Have you seen the comments of his experts? Kubanga Museveni can do. If it was in Rwanda, I can accept. Rwanda, these are disciplinarian countries. Bwe tukugamba tuli mu COVID, ojja kulya kilo ze muceere 2 bazirya. Bwagala ensalo bagikkiriza without agitation. Yabazimba mododi. Kakati mu Uganda Museveni alina ababba ku ssente ezo. Banabba ku zizi. Banabba kuzirwa kute zivuddewo. Kitegeeza service delivery. Bagenda kwongera okubba. Kakati omusajja abadde alina apartment ze nga ziggwa asigadde. Abadde alina sente za bank abalina apartments. Nga abuliza ebya Museveni. Naye nga Kazimba bwe nabaga nti Kazimba is facing financial challenges in his church. Ayagala agambe nti batumye sente okuva ebweru gavumenti emusasule nemuva gyonna ekirivu ki ayagala okufuna sente mu gavumenti. These were the key players. Ate nga nabo baali babasonsesemu. Omanye osobola okukola ekintu kyetali ba psychology. Omuntu omugezi asobola okukozesa ekintu nga ye akifunamu. Tukitali ba psychology. Thinking that you are benefiting when you are not. Kakati obandi wago tiyokitegedde. Anti nkitegedde. Yes. It's emotional. The law has passed on emotional. Emotions. Yes. If I want, and you read. Nkuwe. Fancy branding. Yes. This is the second tool of propaganda. Yes. This is done to create impression that certain personalities are more gifted than others. For example, the Ugandan media uses this tool to enhance political mileage to particular individuals who in turn can influence the target. Professor Nabwiso, George Kayambo Nulo, veteran politician Bidandi Sali, is opposing the removal of term limits, and he predicts doom for Uganda. Rule of law general. Rule of law general. Mu Uganda or international? Mu Uganda. The rule of law general. General rule of law. Elias Lukwago. Semumanyi. Elias Lukwago. Wali gambye king general atamanyi kukuba kasaale. So magwe. Kati soke tubale fans commercial break. Tandika okusoma fancy branding. Yes. All right, we are back on air, not back to the same mujini. Mirundi yagambye nti walinga wedda abantu abakola nfanagana woteri. Woteri yozalinga za abalwanyi nga baziyita mu Bayinland traders ekabanyamwezi. Land traders. Songa mubeerawo. Bwe muba munagenda bano babera kandi bamala okulya nga bagezaako okunyaga ekifo ekyo baki okucyenyagamu. In fact, somebody told me that it happened in the White House. Sinabo babikola abavuddemu ne boononamu. White House? America. Because the president ajja ne team. When the president of the United States is defeated in an election, 70,000 jobs change overnight in Washington. Akati kugwa nti bino bibagamba Trump nti tewali wakiriyalinga. Was it his duty as a former president to leave everything tayina ba aids be? Era nze mu State House nabaga nti alijje wange nakimayo ekintu nabalabira kuona pito bamuggyako laptop enkadde nkuyira acid. Laptop enkadde? Bagikima. White State House? Yes. Waliwo abaana. State House can follow somebody for a laptop enkadde. Bakaddiye. Baali bamaze emyaka mingi babajja mu Radio Uganda UBC. Bwe baali bawumula babasalako ne ssente za saako ne bagenda with nothing.
nembategeera nagamba and whoever will follow me sibabye yadde ekikumi asidi never follow me sine ekintu kyamwe kyentutte an old laptop baba bagala yaki kujiwa agenda kudda humiliating you an old laptop and you follow me over an old laptop made it as a senior journalist he convened a meeting of everybody who mattered at the time nabaga nti your Lamushako is here don't write about me I know your practice of humiliating those who have delivered committed service nabo laptop yabo enkadde mu meeting and he walked away proudly. How much is the laptop? I don't know. They said to the support parties bajjeeko mu fortunately nzisinza kubaira mu state house muli saako nembeera mumimba wa saako nfuneki sente za saako zikuleta yoveka sisobola is there esaako ilibanko biganda is there esaako imugundi mu KCC is there esaako ate ku high command ne kubeerako saako. Why have I thought it is Rose to work in State House? Try it. Kafero yagamba nti govuko nti amaje gali mu sente gende bombo we wandise. Kati mali change, don't divert him. Fancy branding. This is done to create an impression that certain personalities are more gifted than others. For example, the Ugandan media uses this tool to enhance political mileage to particular individuals who in turn can influence the target group. When former minister and presidential candidate Jabir Bidandi Sali opposed the amendment of the presidential term limit provision of the 1995 constitution, the media branded him a veteran politician. This would create an impression that his position on the matter is out of national concern and not self-centered. Bidandi, who himself had presidential ambitions, predicted doom if presidential term limits were removed. He even suggested what he called third way alternative, which entailed that instead of amending the constitution, President Museveni's term be extended for more years so that he exhausts at once. But this was not practical because it lacked any constitutional backing. Besides, the prevailing circumstances did not require inserting a new constitutional provision to that effect, simply for the benefit of President Yoweri Museveni. The same Bidandi Sali had supported Museveni against Dr. Besigye at the time, but the media did not recognize his veteranship in politics because they thought it would work against their preferred candidate, Dr. Besigye. Therefore, fancy branding is invoked if the propaganda machinery wants to use it to advance its strategic interests. Several years later, what the veteran politician predicted about constitutional amendment has not come to pass. Subsequent events proved that he was paving way for his presidential ambitions. Besigye abamunisa bamukubanga mu ovulo y'amagye Kano. Kakati bamukuba ebifaananyi. Obiraba. If you want to ridicule a person nga wasoma photography, oyina bw'omukola. A thief oyina angle bw'ogikola. Yeah, you tilt the angle of the picture. Kakati Besigye bamukuba akaba. N'ekifaananyi kye tekiri computerized. Tekyayita mu computer. Ng'obategeera fe abaabisoma. That's why. Oyaga nti batula ne babeerako ekyo ne bakidinga. Abaavumanga muhoozi bonna ne bahandolinga olunaku lumu. Abajja n'ayisisi bonna ne bakuba olunaku lumu. Kuba nze mbimanyi. And I'm strong Allah y'ovumuhoozi. Why? In politics, you must treat differently those who cannot compromise with your enemies. No muntu asaba government kyetasobola mu oyo omujoyininganga nti amanyi mugisha muntu tasobola compromising na government was humiliated. Kakati koni talabikako tasabangako government naye omuntu asaba kasa oganti ngenze mu talks ngalayira kitegeeza ono abafunye you are recognizing him as the president of Kenya. That's why you can go to beg from him. Yes. Gali amampaati gaweddewo ate lutaakoze ekintu kimu nabaga tiya gasi wa Museveni takola nkya ne bakomawo Makiveri akugamba use maximum force. Please don't preach that. Bwe bakulema duka
Don't preach that. Bakongo vule nchate bakomawo. Luta kuba bakongo vule nchate bakomawo. Bakongo vule ne baganti owomu yebase no. Ate 5 years agenda okutendeka we ekibinja ky'abakarenjini ekibisha emigonga we bakawaka owomu nga teyagenze bakiko Mirundi ebyo bikuze nnyo mufanya tear gas bakuba muntu kakongo barasobola kuva waka n'obuuza nti wano ne bakola. In fact, that was my quarrel with Dr. Kizza Besigye namugamba ti Besigye ojja mu kibuga during lunch time n'oyiwa emmere y'abantu ne lukwago. It is very abominable in Uganda for Uganda to throw away food. Yejjanga ku lunch time. That's true. Yes. Uganda tusuula abakazi abakedde ku makya bagenda mu katale Nakasero ne beewola amatooke ne beewola ennyama ne beewola amanda ne beewola ebinyeebwa ne gundi for dried fish. Sente bazibala lwaggulo ne bazaayo. Kati gwe bw'ogaana omukazi ono okukola n'ayiwa emmere, you have affected how many people? Gye yeewoze ku makya. Namugamba nti Besigye bw'otalifa kabootongo ojja kufa weetakula wairindi. Yes, it is abominable in Chiganda culture to throw away cooked food. Is it him who was throwing away? Yejjanga mu kibuga nembaga nti Besigye alina strategy ya deception. Besigye bamugamba ntoyita mu kibuga bakola ka Uganda katono nnyo working places owino wa wayita. Why? Because alwanira abali mu kibuga bali mu police does not have the capacity to explain. We did not stop him from coming. He's pushing his way. Tukuvuge tukutwale najja na nkumbi. Atagenda. Ayita mu kibuga wakati. Kakati what was his strategy? Nti if Besigye paralyzed the city and these people lose money after money every day, they can combine with Besigye to overthrow a weak government that has failed to protect their money. Nga bakitegeera. That's deception. Ebintu bibiri. Deception reverse psychology bitegebwa mugezi nnyo. Bw'oba tobimanyi reverse psychology ne deception. Bakigoloza nti otegera strategy ya Besigye okusinga. Nti njimala mubala. Tiwadda mu nsi yonna tukubuuza ekintu kimu, what does one want to achieve? Kwozanyiranga. Tewali decision etali purposeful. You can see somebody walking slowly. Ono jalaga amanyiyo nnyo. He's beating time. He knows. Kyobula ffe Abaganda batugamba nti when somebody sweeps naked before you, you also sweep naked. Naawe n'omwolekesa fimbo n'agenda n'ekisiraani kye. Leka kugamba mutamivu akunamira gwe. Buganda bwe mukola. Oli bwakunamira? Naawe kunama. Mulagi ejjogo lidde lyava n'obulogo bwe. Nange nga bwondaba wano nti nfuwa mwenge gwange omusajja najja nti mutamivu afuka w'enfuse. Nange nfalire. That's how Uganda strategy defense. Tewali akola kya busiru. I love the way you love Buganda. Culture yange njagala nnyo. Wano very knowledgeable about Uganda culture. Yes, I'm a very knowledgeable man. I've written many books about Buganda. Very knowledgeable. The problem, you call them books. You have written some small pieces about it. Naye leta compare ekikyo nga tukomyewo n'ebyange. Kati soma wano. Ekyange kirudde. Gwatazalanga ku mwana tosekerera ddole aweese ddole. Third one, we have right of belonging. This is a tool to appeal to chauvinism, identity. In this method, the target group is made to believe that the matter is between our right to belong and those against it. They cannot impose on us homosexuality. As if it is an importation from Europe. When I read Uganda history, obvious. Okuvuga olupanga baluvugako tuluvuga tuluvaawa nabega nakati kakati is it a translation from English?
okuvuga olupanga? No. Abasias. Is it a translation? Why did Mwanga kill these Ugandan martyrs? They were rejecting homosexuality because Mwanga was a homosexual by strategy. He did not want to produce a son. Ngabazungu bamukwatira ne bateeka ko omulala. Immediately, no mukazi gwe yazalamu omwana maasombira was dressed like a man. He was He was not a homosexual by practice, strategy to deny the Bazungu success. Kakati, Mwanga yatati abasomi. Abazungu wano bali bameka. Avamali televisions according to Bishop Kazimba. The Baganda say, bali ako Muganda angene baleka wonze. Yes. Bali yako Muganda wange ne baleka sugar cane and the rim and something else and the other. But the Arabs, they were Lungana, brought to the Busias. Okusiya is not an English word. Chauvinism. One would mistake you to support a Busia. And you read. For example, Mengo has come up with Ensonga Semasonga, that this showed the basis upon which propaganda votes be given. Yeah. This method creates an impression that unless all of those belonging to that social group gang up jealously to protect their values and norms, their future is at stake. What is more, the Kabaka Ika propagandists came up with the anti-hill theory. In it, Uganda was portrayed as the anti-hill with a queen surrounded by ants, Baganda, as well as termites, guards, protecting the hill territory. In protest of the Mengo functionaries, Catholic Church-led Archbishop Joseph Chwanuka had come up with a new terminology, Nabe. By it, Archbishop we barwanyisa bamaze okuga nti Buganda kiswa akirumba alumba namunsu enkuyege zino okuvaayo kakati bwe yavaayo n'abaga nti you cannot form Kabaka ikaze party with the Kabaka as it said. That's a sheer nonsense. But why wali wegirabyeko bayagala bamukwate, but that is a longer story. Kabaka ordered for his arrest, but the Catholics mobilized in hundreds n'amafumu n'embwenjizi n'emmundu bamulumbe Kabaka. Yes. Kisoboka. Yes. Abaganda to mobilize to attack Kabaka. Archbishop yali agenze Roma. Era bwe yakomawo ekyamuyamba leadership tevawala. Fika jeno nsuubuga yafuuka kardinali. Agenda okubasanga nga Baganda hundreds bali Lubaga. N'emmundu n'embwa balumbe Kabaka. Bamukubi. Kwe kubaga nti ebyokulwanyisa byamwe byonna mubireete. Mumaze okubisabira. N'abisitepingako n'abaga muyingire ekereziya. Abazira mbasabire mugende nga mugizi nakwira muganda kakungulu essimu ndi bwatata sebayiga mutawa busawo abakatuli Kimbata era they demonstrated in Kampala. Tise lizidi kyovula nti ekifaananyi kyerubaga bakireetere bakisimbawo protecting kereziya. Whenever the Catholic Church is in danger, it invokes the Virgin Mary. Tewakiraba ekyomulatini America Mchira. Ekyo nga bazanyirayo mupiira omubbi yakiremerako abakazi abawala bagenda kukisaba gold balaba electric bill yakyo ng'erinnya ne bagaye kiki abawala bajja ne basaba kozi banywa amasanyalaze mu simu zaabwe. Ekyo ekifaananyi mu history yakyo I wrote a book nja kikuleetera. The Vatican gave me $100,000. You wrote a book about amaanyi g'ekifaananyi ekyo kyolaba e Lubaga. Even when Oito Joko was going to attack Lubaga, Kaira asimbyewo emizinga, but ordered Oito Joko to avoid tampering with that kifaananyi. Are you sure? He knew. Mutesa went to the Vatican to apologize. Mutebi went to the Vatican with Katikiro Semwogerere. Luwanga tried okukikyusa kikoleko endabirwamu ebyamutuukako wabiraba. Ekyo kifaananyi bakireeta
ngaliye kereziya enkadde emanju wenu kereziya yakwata omuliro nekisigalamu anebandi Mirundi bino binjogerako bya mu Uganda wandi n'emibiri ewala ngenda kakuleeta akatabo the divine curse ekyo ekifaananyi ekyo omulokole yagenda nakiira acid nakisimiyalinga n'acid that's why Rwanga waliwo ne police he went back n'abagamba abeerubaga nti omukazi omuzungu ankubye oluyi. You joke with that portrait with the Virgin Mary. The statue of the Virgin Mary ukite kyakuzanya ekyo. Ne bababuuza ab'Emmengo lwaki kitunudde mu lubiri mutwekobe nti ffe twakireeta kugoba bw'amalaaya mu Kisenyi. Mu Kisenyi mwalimu b'amalaaya abaziba. Toli Omuganda bwaga nti ogwa kiziba. Omuziba nga takuba luyimba lwa ggwanga naye yenga abanga kasiru. Maliriza tugende ku nsonga enkulu basomesa propaganda tools of propaganda kuba nze tobinkwatiramu nabisoma in one of the best institutions ate nga ndi mwana muto. Katusome the last one. Constitutional tool. Propagandists also parade some people as more knowledgeable of constitution matters than others. Neherefi Museveni yalina badoctors be. My doctors told me, when you see Museveni attributing, adulting. Doctor, a person who can be in his laboratory, not time agenda to change the ventilation system, or you have turned. Never going to research our no. Research. We have researchers, very good ones. But the habitable Biaba now, when the knowledge and teaching them Chitabundi. Yes. Okay, for example, if this was formed by a group of people from Western, by so doing, they portray themselves as more knowledgeable of constitutional mechanisms to wrestle power from President Museveni. They intended to prove to other Ugandans that President Museveni had lost influence in his home turf. Civil society organizations like the Law Society pretend to have the monopoly of understanding and interpreting the Constitution, who must therefore be listened to by the rest. People like Professor George Kanyehamba, disgruntled university dons, are unnecessarily given wider media space in order to influence society. Yes. That's a constitutional tool. Mirundi komanyi federal okusinga basajja b'Emmengo. Ogibasiza ab'Emmengo. Bw'obanga kyogerako ye federalism oba federal gwenjawuliramu. Are you talking about federalism? Federal. Bangu ekikyo kya federal kinyo. Eya Buganda eriyo ka federal FEDER of federal. Kiri yanti tekiriyo. Federal. Ati kisabe eggwanga gwe kibeere bubo. Oyinza okudya mukyala omuyita Nnaalongo nga tazaalanga na balongo. But the Baganda cannot call Erubanga to perform duties. Umuntu akola emikolo gy'abalongo nga babazadde bamuyita Lubanga. Mumbasoga kitegeeza ki? Lubanga nani ayalula abalongo? Kati naffe tumuyita Lubanga. Omwana wa Mwennyuka ali ewaka tumuyita omujjwa, ekyo kya Luziba. Omuyijjwa ayijjula enju. Who cleans the house? Ebyo wakati bimukwatako. Yasala bakojjabe ku bigwanga beetuze si waawo bwe bijogaba omukisa bimunyako muwunye ne bidduka omuyimwe ye mutamanyi oyinza okubeera mu famire nga gwe mwanva alimu kitegeeza emizimu gy'awakabulirwe gijogaba emisa nga giraba kubaza kikufuuka bubuuzi gwe ne weewuunya mba byakwata oyo gwe bikutte bimala kumujja gy'abadde nti you can get a powerful man like a master's man ne bimuteeka ewaka oyo waabyo era bikuwoninga kunyomera asula mu nju kanyoomonyomo nze nja kutta nkwata omulala disobey myandisi naye ono mubatunuuliranga omugezi ennyo ali mu famire tatera kuba waamu ye akijjawa okujjako nga agoberedde bukojjabwe. So you don't need to go to any kakati otegedde ntegedde bulungi nti tools using these tools. Using those tools. Yes. Nabawandiikira ki? Nabawandiika kana akatabo kapya nnyo. The power and the influence of the Basias.
tekanaweza mwaka. It's true. Yes, kasome mistakes the anti-homosexuality groups have made. When you are fighting somebody, nina benda babalwanyisa muhozi. First study his weaknesses and strong points. For Abaganda batugamba nti omukazi step mom yina omwana w'omuwala nga mubi naye ng'ate step daughter mulungi nnyo. So these people wanted to marry the step daughter, and it is embarrassing in Uganda. In Uganda, when babiri Nakato gets married before babiri, very embarrassing. Why? Your elder brother or younger brother jani yefula wasiza babiri. Very embarrassing. Namutwale uwe to give way for Nakato. Iru yu babiri kola bechimu banyabanye yali mu parliament yabba omusajja wa Nakato ng'atidde okuswala yasigalewo. This is what is haunting her. They are not related. Omu ye Nakato no ye babiri, but they are not related. Omusajja yajja kuwasa Nakato ye babiri n'amubba. How did she deviate from her prosperous gospel career to meander into politics where she don't even do an impact? Because more cases. A short break. When we return, we complete our discussion today with Joseph Tamale Mirundi. TV ne Joseph Tamale Mirundi edakika ziri 33 ezise kusaawa enye z'enkyalero. Tukyalina obudde. Tulina edakika nga 27. Kakati olaba nti atagenda mu bandi wagoni. Lwaleero. Atagenda mu byamu eby'excitement ebyakazimba ne muvati. Ndakibala. Yes. Let us see if you can go through. Okay. Mirundi ayogera ku teeka ly'ebisiyaga. Muli mu East Africa ne mulaba nga bannammwe tebali kutte. Tewali aliriko okujjako akajanja akali wano bebataddemu emiliyoni 10. Do it. Nze mbeera ku future. Era butabwange ntero nti but the future will exonerate me. Kibadde tulonkubira simu. I don't believe in titles. I don't believe in power. I don't believe in... I protect the two things on my body. My head and my anus. Become a homosexual, smash your head. Kumutwe ndi Galileo papa ya mutta, but later Papa John Paul apologized for the killing of Galileo yagana okukyuka nti ensi yeetoloola nti Katonda nakola ensi eri fixed nti olw'okuba oli papa. Galileo yagana of the two tumanyani. Galileo ba papa yalagira bamutte. Ewange tuleeta yo ajanja konna kasaki ba knowledge scientific technical twala tolinnya tutawana mutabani Mirundi paid school fees for me to be better Mirundi, and that's why my children must be better Mirundis. This is the societal development. One must be better than the other. Never chibanga nabano nze tujerekangana n'abaana bange. Yes, academically good bichi. We sit and the baleta encourage them to develop scholars. Siba bakubega mimo. I'm developing a family of scholars. So when you know a technical thing, tombulya bya culture. Ti omugenzi yafaala mite munabanga mungalo nga muli emmere. Ebyo si bya mugenzi. Nasoma hygiene. Tobikola. Ntambula butambuzi. We are primitive. No, mugenzi abana ekiyalaba gante munabanga. Ndikawatolo bwama yaleka alamye ennaku 7 n'aleka wente mmeka. Yaleka wente mmeka ez'okulya. Mirundi. Be humble. No. Yamanya kakati nze of all my families omulambo gujja kugendayo n'ennyumba yange ey'omukyalo ekitegeeza nti nga 5 weeziri. Negwe noka nti omuzimu gwa order guyina sente teeka bakumeeza. In fact yembadde ndo babuulira nti akakatabo nakabawandikira dda. Somamu gundi emu bategeere. The mistakes the anti-homosexuality groups have made. 1. History of homosexuality. The anti-homosexuality groups in Uganda believe that the practice is an import from Europe, which is not true. Nsome endala. Sibya mu Europe. Number 2. Chiganda culture recognizes
Is that the second one? Yes. Twakimaze. Another big mistake the anti-group has committed is to think that every European is gay. 4. Although some Europeans believe in gay marriages, they have not imposed it on anybody. No African country has been ordered to access European funding through institutions like IMF or World Bank. Nti olina kuba musiyazi. Ne mu Anglican Church tebanagamba kazimba nti to be a bishop you must be a gay. Because the kanisa ezaabwe. Because for them once become constitutional and the right tolina bwekirwanyisiza. Togaa nti representative World Bank is a gay. No, it's not. Yes. But yewaabwe balina ki? Balina kubanga kyayisibwa mu constitution yaabwe ge ne papa era omaze akkirizibwa ensi kyeyabakatuliki etaliimu gundi single sex marriages. Abaana baffe abanywenje kabazungu be bagibaleetedde nabagamba nti abaana training medical doctors abaana nga abalenzi tubasubjectinge ku same methods ngeza abaana abawala random testing naye baga nti ebuddo King's College baliyo obusiyazi kazimba yagenda nagulawo ekizimbe nga tabuwuliriza nakubuwuliriza. What was the connection? Abasiyazi balabika be bakizimba kakati bwe ze values zaabwe tebanakuga nti siyaga. Look what two people I've found 3 tolerant. What is their catchment area? They may not tell you Siaga, but what is their catchment area? Their catchment area, their fishing area, our children. Even I live in a village of rampant thieves. My children cannot become thieves because of the village influence. You never know. What? Ewangu mutani wa Mirundi na baba chimanyi. Bazanyina abakazi abakadde bakole steal somebody's item. Don't see me at tonda bayo mu court. You don't even mention it. So ekyamutabani okola abakazi abakadde kyo tekikuluma. Yagula egondi ejambe yabajiwagala kujjenja pya. Bibi. Yes. Mirundi mutamali waawulira. That's what you're saying. Yes. Instead of condemning your son for going with old women, sugar mummies. Banyaffe batukuzanga nga n'omukazi omukulu ku kyalo nakiyombekedde enkwazi leeta waka kuba bafumbanga bulungi ennyo nga bakola ki nga tojja kuzaala. But a person from the university mukyozingire n'abakazi ab'okwagala. You have the right because as a parent to advise to limit him. Oba ayagala kuula akuule binkwatako akuule nga naye bwe bamukuula. What I tell him, kutika ku condom. Junior. Junior ekayali wo mubato. Ati waliwo phase eno egenda okubeera nange mbukadde myaka 2-3 we bali awo bayitirivu obutakuvaako ng'olwadde bwewati. Omanyi omwana omukulu yaba ayagala bagabana ebintu ebyo tewali bebi ayagala kitaawo afe. Baby tayagala abakulu baagala kyekituufu oli mutuufu. Abakulu baagala ogende abato tebaagala. Nabagamba nti mmwe mulampinza abazungu bonna nti basiyazi muleese etteeka ly'okutta mweno muzino kootira muzibazanyiramu nti ebintu byamu tubibbe ne batuula abasajja babiri tugenze tutya mu. Kakati gwe kitegeeza tewali agenda kukiriza sisitimu yammwe. Buli mugagga ajja kufuuka omusiyazi, buli mugagga ajja kufuuka ki. Kakati mmwe imukikirize. But for me, I know Uganda cannot manage. Museveni kabadde asigazawo bwe kati nga babba ku kinene. Ekye babbako bwe kinaabulawo bajja kutulya enkuta. Yes. Kase ekibabba kinaabula. Ate when you hear the president talking and you hear I was watching my eyes stumble no ngeno yonjiraba nga be expertise bonna mu finance bonna bali panic. Where are you? You joined the bandwagon. Where were you? You shouldn't even. They know the effect. MPs, they know how big it will affect the country. The cutting of funds by World Bank has led to the reduction of allowances for MPs. Bavuge boda boda. Bade okugali motoka ya milioni 3. Reduce MPs pay finance for World Bank projects. Explicit. We want to see reductions. In allowances, in salaries, in expenditure, so that you make up for what you have lost. What of course that's maybe that's what Mr. Museveni meant when he said these people are hypocrites. Their families are in Europe.
Let them tell us that when their children come back from Europe, they have adapted to the homosexuality practices. Abana bawe bali bweru. Gye basomera balinayo amaka. Nabaga nti Canada bajja kutinganirayo. Bemugobi wano bali Canada n'abamwe. Nkola ko street bagane mutinganirayo babagobeyo. Kakati oba mutubule mutuwe examples. Nti abagundi abali Canada ba homosexuals. Abagundi abali ba America be batteko travel ban. Mwanange bakoma overseas. Rubbish. Solo ku example ndi mutabani wa Mirundi anaye munywi. Muki. Mutabani wona yanywa. Nze ndere banzaala kitange yali anyweddeko. Omwenge bakwata mukulu wange nga anywedde ne bamutwala ku ssomero Mirundi ne bamugamba mutabani wo mukube embengo ku parade ffe bwe tukola bano. Mirundi yababuuza muyina bbaala wano yajja nago mu suitcase. Gwe mukulu w'essomero gwe ngenda okukuba oyigiriza omwana nga omwenge. Yes. Do you have a bar here? No. Did he come with it in his suitcase? No, we checked. So who has taught my son? He almost grabbed the headmaster. Who has taught my son to drink beer? Nabagamba nti omwana wange kamuzeeye wakategeera mumemmererwa kunywa mwenge ne batobe bakitegeere nti kibi. Olwatuuka mukalakana nazina amazina. Nkuba omwana nkuparedi olwomwe nze sigunywa. Mirundi was a highly intelligent man. Highly intelligent. I'm not surprised that I produced highly intelligent people. Where are they? Nenya for highly intelligent. Arrogance. No, I think arrogance. You are mixing the two. Your father was arrogant. I've been reading about Gond, your FDC. Let me explain to the Nyabwisos. There are factors they are overlooking. And the NRM itself. It applies to NRM itself. The Baganda have two important proverbs. A Muganda advises a co-wife that when a co-wife sees a cane that their husband uses to cane the other one, he must hide it. Kitegeeza omusajja mukubi. Kyomugo okukubye mujja obwegoba mu nsonda. Gugyemu okukweke. Okukweka. Bw'oyinza okubanga obugole bwe bukyakwatidde omusajja obutakola ki? Takuba. Naye ate Omuganda ga nti obugole si bumbejja. Obugole si buganzi. To be newly wedded and a lovely one, Omuganda explains the two. Two, Omuganda warns you. When you see troubles in somebody's family, don't laugh. Don't jubilate. Why? Enaku eyiyo eyinza okubanga ejjidde mu mmotoka nga eyono yajjidde ku booda yayanguye. What is happening in FDC can easily happen in any area. Why? It's a question of succession. It's a question of money. No. It's a question of that money. No. Succession. Money is not a problem in Uganda. Wasoma kakatabo no longer it is. Yes. No longer it is. The Nigerians, Obi's father asked him, have they given you a job? The Nigerians used to refer to their central government as they. Their role was to steal as much as possible from it. Uganda gyetulimu gwatalidde ssente okubamba lumonde kuba buli omu ne bannaddiini bazirya. An installation of a bishop corresponds with Museveni's program. Because when Museveni comes, there will be a vehicle. Kanakaana okalabi oluyimbye enyimba bbiri kavumya kamiliyoni waayi baga nti vuma kamiliyoni akutwale wa Museveni. The highest achievement for a musician is to talk to Museveni. Naddayo n'ayavuwala baba mubbiramu. So is the succession battle in FDC? The succession battle is basically made a very big mistake, which others make, even in ruling parties. One, basically he did not plan his exit from FDC. He did. He didn't. He announced. When managing a soccer team and managing a political party and a war share similarities.
Kawoya was a powerful man in a sports club Villa. There's a difference between a football club and a sports club. A sports club means many games. Sports club Villa. Expressive for Sibianjaulo. But the people don't take the difference. Kawoya, George Faisal Damalira, Mugabe, and others controlled the Villa. Why? Kawoya had the money. The survivor is Mandela. Why? I think Mandela did not put much of his investments in a political patriarchy. I saw Mandela once. Gabamusibye ebijanjalo bibamaze okuteekamu ettaka. And I cannot deny. Kuba muyina ku recordings yafuluma mu meeting n'ayogera Olusomali lwa ssaawa nnamba naddeyo n'abaga nti ekintu nkivuddemu wadde bansibye 5 billion. Abateekamu sente zibaga million 10 ezaava emengo zaava wa Mandela. It was rubbish. Kakati sente Kawoya ng'akyazirina yagamba home ground yaffe Masaka awakana kuliwo sente. Financial muscle bwe yaggwawo Kawoya batandika kumuwuganira. Mandela yasigaddemu. Here's the money. You cannot control a political party or a soccer team nga tulina sigwe source of money. Basically, where was basically getting money? Yazijjanga mu government mu banne abali baagala blocking opposition n'azijja n'ebweru. The day he quarreled with Gordon Brown to allow Mbabazi bamukatingako sente. 2. The Western strategists tobanga Western abayina amagezi bafunye obugagga babadde mu power ebbanga ddene. Si kyakubaddukako tujja bateegera Katonga tubajjeko ebintu byabwe tikisoboka. A combination of wealth, education, knowledge, exposure. Yeah, cohesion, wherever you have a Western. Faba Western. You don't know. It was civilization. Kakati, Besigye baatuuka ekiseera ne bagamba nti we don't need Besigye yajja bbiri gumu nga balowooza nti Museveni munafu. Subsequent events, elections proved Museveni is strong. Strategy ya Besigye ne bagisuula. Nasafalinga 3 issues. Museveni is strong when he rigs. Kadaga, mukazi we Winnie yali ayagala nnyo nabagambye nti omuntu abeera awo mu buto ne yeeyagaliza omuntu naye olina okuba ng'osoma. Nti nze nalaba abaana bangi ku kyalo. Beeni Kiwanuka. I even named mine in Beeni. Omwana gwe bayita Beeni. Ate mugezi nnyo. I admired Beeni naye nga saamulabako. Kakati omuntu n'ategeera oyinza okusanga abaana bangi nga babatuma Edward. Sir Edward Muteesa. Oyinza okusanga mu Europe oba mu America ng'omulangira wa Bungereza agenza okusomerayo abawala bonna balina abawala abalungi ne babatwala. Kakati Winnie Byanyima ayagala nnyo Winnie Mandela. Winnie Byanyima worked to become facility. Era ye bwe kyagaana ne kigenda. Yakolera nnyo Besigye. Kakati Besigye emmaaso ya ssente n'emuggwako. Besigye naggwebwako egundi mukyala we ye n'abikoowa. Kakati Besigye emirundi emeka najja nga asafalinga diminishing returns nga ne takyali mu equation taliimu ey'aba Western strategists taliimu. Kakati n'atuuka ku stage eya handing over. Ye kyeyakola Besigye teyeerekerawo. Ekintu kyonna bwe tuba tukizimba kibaako kkowa yaakyo. Kituufu. Bwe kiyite tribalism, kiyite religious gundi, kiyite ki. Naye ekintu ekinaawangaala kirina okuba ne besi yaakyo. Nti Abayitali baafuga ekereziya emyaka 10,000 ne baginyweza mu ngalo. Era buli balonda bakalidiinaali beerekeramu. Ani gwe bayisaamu? Tebakiyiwaayo gumu. UPC oba teyagiremerako. Era okumanya UPC oba temusajja mugezi. Ebibiina bigamba nti bironda. Delegates conference bwetuula all ogonde poster subjected to elections. Mu UPC si bwe kiri. Oba teyabagamba mulonda nze chairman president wa party ne mugenda. Is me to choose who works with him.
which is better. I think that's what control his party. Ne Museveni we yakola secretary general we kati ya kasitako kiyingiramu n'okireka nagalaale ne bwe ziba family zino ordinary family zimu temwagala byogerako nze ngenda mu family ezimu nendaba kukola erimu over the success nobayita nobabuuza but is that not your brother and is our brother lwaki temwagala abasikire ye asoma mu ddiini muno mu nyumba mulimu lubaale ajjamuwa abalokola atutte selfish reason yes kakati ono yakwata ekibiina n'akiwa ba newcomers n'atasigala mu springs zasika you don't have financial muscle ekirala ekiri important mu political parties ne mu other organizations consensus is dominance. There must be a dominant force. Because all the other mungaganti befe to be quartered consensus. There must be a dominant. That's why I tell you, Okufuna East African Federation, East Africa will be difficult. Why? You don't have a dominant force. ECOWAS, Nigeria. Uganda, European Union, among other. Germany, France, backed by who? United States of America. They feared that Stalin was going to sweep the whole of Western Europe with his communism. NATO, the standard weapon of NATO is an American weapon. The command of NATO forces must be American general. That's the standard. Yes, ekintu kiba base yebe yawa. Era kibadde ku buhulu, kibadde ku bakulembeze bonna ababonye teyamanya rules za succession. You must have guarantors. If these two want to humiliate you, what's your vocal formation? Nabuiso yalirudawo. Do they respect him? At least what we know is that Nabuiso is incorruptible. That's not Simuli wanguzi. The incorruptible katusi. Yeah. Them calling publicism propaganda. Nabuiso taliyanga kunguzi. At least that one I bet. Ijiri ajirabyeko batanagirabako. Abaganda bakugamba. When you said dog running away from dried things, items, it is likely to be tobacco. Muganda gantu walabe mbwita kulwaniko. Genda okebere yise kutaba. Kumukene yimirira. This man is not a womanizer when he does not have money, when he does not have a handsome face, when he moves with his sisters. Atakwaniki. Chibola muganda gambe mbaga zantamanga tuyina byakwambala. Nefe tunoonya n'abatuyita. On condition is mbagamba. Nti essuuti zigule ewange kubanga nja kwambala okusinga. Omanyi omugole gy'ana yambala nange gye mmanzi gy'ana. Era bano abakazi abatunda engoye kati balina luulu ti omugole tebamwambala mu ngoye ezi. Lwaki zigiddemu, lwaki osirizaamu n'olulala. Okwambala omugole kitegeeza nti mulimu azze nalwo. Kale bagenda e China nabwa ne bakola olugoye mu jjoola lumu olw'embaga. Kakati basic factors ezo zonna taziina. Nti no people Nabuiso cannot, where did Nabuiso Besigye? But Nabuiso and Besigye are sure historical. The issue is nti nzembaga nti bonna balwanira lugoye lwa mufu. When you study Uganda's political landscape, nga for abasoma political science, tuyina kye tuyita the body politic over the political landscape ey'eggwanga. Are they fighting for a corpse? A corpse, when you fight for a corpse, it means you want the dead and the future claimant where he was buried. Bomba bakazi, mulwanira omulambo. Kati bano Nabuiso baagala gufuna muki bano bagu mulambo. Why? Besigye kyendaba ekimulumamu nti alekedde ekibiina kye people who don't respect him teyakibala. Besigye yali manipulating the delegates conference ng'eyina ekitundu mwekola ki mweva ate abo anti yabala selfishly oba yakkiriza mu bya gunde mu bya tribalism. Tribalism enali mu mukyogeredde tribalism kazi we yagendako ne ku lunaku lw'abazira nanga nti abantu bonna abaninaanye banyendeemu. Did they check? It's the core. This is the core.
Nennenge erondamu abatali Baganda nebaleeta eno, but do they dominate? Do they make? Baliwo negundi Semajegero yaliko speaker wa Buganda, balimu bameka Simbulensi naye kiri kikoba kyabwe kikola ki kisigala The big story ku Baba TV Tamale Mirundi olwebwekyo bwegenze emboozi yaffe ejja kweyongera ku mikutu gyonna emitimbagano ejja Facebook, YouTube ne wala wonna. Nze Simon Oyanga Lutaya.